はい、皆さんこんにちは、ニューダです。それではやっていきましょう。今回は、本編の最後のクエスト、世界に招いた災厄、このクエストをやっていきたいと思います。それで、今回で本編は全て終了っていうことになりますね。それで、ゲームを進める前に、このインクイジションの本編が終わった後、ダウンロードコンテンツをどうするかというところなんですけど、インクイジションには、中型のですね、ダウンロードコンテンツが3つ用意されていて、過去のアギトと、地底世界と、招かれざる客があるんですね。過去のアギトと、それから地底世界については、動画としてアップする予定は特にありません。ただ、招かれざる客については、この本編の直接の続きになっていて、それから次回作への橋渡しにもなっている内容なので、ダウンロードコンテンツの招かれざる客については、引き続きプレイしていきたいと思います。招かれざる客についてはある程度レベルが高くないとちょっと苦戦しやすくなるんで、本編終了後に、動画外で、レベルアップとかしておきますんで、ダウンロードコンテンツ、動画の方に上げるまで、少し時間いただくと思うんですけども、それはご了承ください。それじゃあ、最終クエストですね。世界に招いた災厄。いよいよコリーフュースと対決ってことになってきますね。それじゃあ、早速やっていきましょう。はい、それじゃあね、結構本編も長くやってきましたけども、いよいよ、最後ということで、それでやっていきましょう。審問会はコリーフュースの部隊をだいぶ追い詰めているってことで、ここで最後の一手を打つってことですね。じゃあ進めていきましょう。Did you find what you need, Morrigan? I can match the Darkspawn Magister's dragon. Yes. As for matching Corypheus, that is up to you, Inquisitor. はい。前回モリガンが、ミサール、あるいはフレメスですかね、から、コリーフュースに対抗する手段をですね、教えてもらったというか、知ったということになってるんですよね。それで、コリーフュースを不死身たらしめてる、ドラゴンの方は、モリガンが、うまく対処してくれるってことなんで、主人公たちはコリーフュースに対抗するってことですね。そうですね。最善は尽くす。Believe me, I know. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. What about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to... おっと、主人公の手が。どうしたあれ、また亀裂が開いちゃってる？ It seems Corypheus is not content to wait. He's in the Valley of Sacred Ashes. You either close the breach once more, or it swallows the world. But that's madness. Wouldn't it kill him as well? またコリーフュースが亀裂を開こうとしてるのかな？ Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. はい。そしたら、じゃあ最終クエストはそこか、一番最初の聖杯の神殿になるのかな？今は行かないといけない。I must go now, before it's too late. また最初の場所に戻ってくるとはね。はい、それじゃあ連れてくパーティーですね。そしたら、カサンドラと、もう一人ぐらい戦士が欲しいですね。ブラックウォールと魔導士を一人、ソラスか。今回ソラス連れてきますかね。このメンバーで行きましょう。Tell me, where is your maker now? Call him.
call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist. I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. I knew you would come. It ends here, Corypheus. And so it shall. Redcliffe ってこんなに力があったんだね。なんかすごい小物衆がすごかったから。You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A thief in the wrong place at the wrong time, an interloper, a gnat. なんだと？ We shall prove here, once and for all, which of us is worthy of godhood. うん、もちろんこっちが神にそうしよう。そしたら、うん、喋りすぎだ。いいから戦 You're え。 not proving anything by talking. めっちゃ睨み合ってる。あ、来たな、ドラゴン。お、なんだ？ You dare. 紫のドラゴンが加勢してくれた？ A dragon! How clever of you! It will avail you nothing. You will fall as a warning to those who oppose my divine will. はい。多分さっきのドラゴンは、モリガンだと思いますね。モリガンはシェイプシフターって言って、ちょっと、話してるのに。I shall sear you from the very heavens. モリガンはシェイプシフターで、もともと姿を変える能力がありますんで、今ドラゴンに姿を変えてるんですね。で、コリーフィウスを攻撃しながら、ここを上がっていくんだったと思うんです Wearing けど、 slave markings on your face with pride. You are nothing. A race of sniveling cowards that You shrank dare before to touch an Definta. avatar of で divinity. であ、くそ。次は私の記憶だとコリーフィウスあんまり強くなかった気がするんですけど、それでもやっぱりこっちにダメージ入ってきますね。おっとっと。痛い痛い痛い痛い。こっちで合ってるのかな、道は。おっと、ドラゴンが。モリガン頼むから無理しないでね。さて、コリーフィウスはどこ行った？あ、ここが多分、補給場所ですね。ここで一回回復しておいて、で、後半戦かなに進んでいくんですね。いたいたいた。よ If you し。 desire death, you shall have it. いたいたいた。トラスちゃんと結果貼ってくれ。As you wish. いたいたいた。変なのまた。よし、コリーフィウスの HP もだいぶ減ってきたね。
こっちがモリガンか。こっちがモリガンですね。もう大丈夫かな、モリガン。お、結構大怪我してんじゃん。ちょっとモリガン、大丈夫かよ。ちょっとまずい状況か。あれ、まだ、アーチデーモンもどきまだ生きてるのか。こいつを殺さないと、コリンフィウスを倒すことできないんですよね。ってことでドラゴン戦。あ、でかいな。さすがにでかい。一作目のアーチデーモンと同じぐらいの大きさかな。ちょっとでかいぐらいか。痛いよ。うまく前の方でタンクがね、ヘイト取ってくれればいいですけど。よいしょ。あー。シールド貼ったな。おっと。まずいまずい。カサンドラと、ブラックウォールは大丈夫そうですね。あとこっちで。あと主人公がどんどんダメージ入れていけば、そんなに苦労はしないと思うんですけど。あれ消えた。びっくりした。なんか主人公すごいローグっぽい感じになってる。やっぱ一作目のアーチデーモンに比べると激弱ですね。Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! はい。ドラゴンは倒したんで、あとはあれですね。本体の、コリンフィウス。これで多分最後じゃないかなと思うんだけど、そんなにやっぱり、ノーマルぐらいの、難易度だと、そんな苦戦することもないですね。あ、まだ、補給場所があった。よかった。よし。じゃあ行きましょう。どこ行った？あ、いた。The breach is getting bigger! It will endanger the world! We must stop this! コリンフィウスが亀裂を開く前に倒さないとってとこですけど。なんだこれ。あ、いていて。こっち来んな。こっち来んな。主人公の方に来んな。あっと。どこ行った？あそこか。なんだろう。よっしゃ、もう少しだ。頑張れ。頑張れ。よしよし。いい感じだぞ。あともうちょっとだぞ。よし。ちょっと案外あっさりだったな。もうちょっと苦戦すると思ったんだけどな。Not like this. I have walked the halls of the Golden City, crossed the ages. Do not, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever truly existed, aid me now. ドッジボールやってんじゃないんだよ。何やってんの？あれですね。エルフのオーブですね。今主人公が持ってるのは。あのオーブを使ってコリンフィウスは天を引き裂こうとしてたんですよね。一番最初から。You wanted into the fade? 主人公かっけー。
やばい、今落ちていく。終わったのか？ Solus? The orb. エルフのオーブ割れちゃったんですね。まあでもさ、コリフィウス死んだからいいじゃん。Corypheus is dead. That's the important thing. Yet so much has been lost. There's more, isn't there? It was not supposed to happen this way. No matter what comes, I want you to know that what we had was real. Inquisitor, are you alive? なんかソラスがなんか含みのある言い方ですね、ソラス。Victorious, I see. What a novel result. And it seems the あ、 breach モリガン生きててよかった。 is finally closed. うん。 Looks that way. What do we do now? あれ、ソラスどこ行っちゃった？消えちゃった？ We go back to Skyhold. .よっしゃ、勝った、お祝いだって感じかな。なんか演説とかしないのかな、主人公。勝ったぞみたいな。A moment, my lady. My agents have found no trace of Solus. He has simply vanished. やっぱソラスいないんだね。If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. うん。やっぱりソラス消えたんですね。それで、まあ、主人公としては複雑な気分ですね。一応ね、恋人同士だったし。なぜこんなことを。I just don't understand. He didn't even say goodbye. The two of you were close. Perhaps he had no choice. He might return at any moment. Maybe. 戻ってきたらぶん殴るけどな。Now that Corypheus has been defeated, we have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you. やだな、そういうの。そういう人付き合いちょっと苦手なんだけど。私に会うなぜ。The fighting's over. Why do they want to meet me now? You're joking, yes? They wish to bask in the glory of your victory, hoping that some of it will rub off on them. Everyone knows Empress Celine owes you her life and her throne. 1,000 problems remain.
and your opinion will be sought on each one, whether you wish to give it or not. マジ超めんどくさそう。こんな時に熱心だな。ちょっと皮肉っぽく。Oh, now they're lining up to meet me. Such is the way of things. Previously, you were an upstart, a Dalish elf leading a band of rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A Magister and a Darkspawn in one creature, the ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. はい。ってことで、一応これで、ラスボス、コリフィウスの方は倒したんで、あとは、この、祝賀会じゃないけど、戦勝会戦勝祝いの中で、仲間と会話したり、して、あと自分の部屋に戻れば、終了っていうことになりますね。一応仲間にお話聞いてみますかね。カレン。Am I imagining it? Or do we have a moment to breathe? 夢じゃないよ。ちょっと待って。すべてあなたの頭の中だけだってどういうこと Definitely your imagination. The party, the cake, it's all an elaborate dream. Make a nose I could use the sleep. You should hear the stories they're telling in the barracks. The pride in their voices. Some of the soldiers have requested leave to return home, but many would follow us still. You are proof that the Inquisition has made a difference, and that we will continue to do so. あ、そう？そんなに手放しで褒められるとすごい照れくさいんだけど。そうですね。あなたが軍を指揮していたから、ここまで来れたわけですね。Our soldiers put their trust in you, Cullen. I appreciate everything you've done. I should be thanking you. You gave me a chance to prove myself. In your place, I'm not sure I would have done the same. I should let you mingle. I'm sure everyone desires your attention. Enjoy the party, Inquisitor. こういうパーティー苦手なんだけどね。外には出らんないか。じゃあみんな仲間ここの辺にいるのかな。ブラックウォールは Help stop an ancient Magister Darkspawn. Not every Warden recruit gets to say that. Thanks to you, I do. まあね。不可欠な役割を果たしてくれた。ブラックウォールはね、一番そのタンクに向いていて、前線はブラックウォールに任しておけばね、大丈夫だったんで、これですね。We couldn't have done it without you. You've done enough for me. Forget the flattery. So now that you've saved the world, what's next? Hoping to put it all back together? そんな大それた願望持ってないんだけどな。それもいいかな。Someone has to fix things. Might as well be me. If anyone can do it, you can. If you ever need my help, you know where to find me. I'll be ready. はい。ブラックウォールはこの辺りかな。グレイボーデンのとこ行くのかな。それからワリック。お酒飲んでんのね。なんか美味しそうだな、お肉が。I've been starting to think about putting all this into a book. Right now I'm thinking, this shit is weird, the Inquisitor Llewellyn story. It's a working title. なんかいろいろ脚色しそうだね、ワリック。なんかあることないこと付け加えて。ひどいな。書き続けてくれ。Maybe you should keep working. I'll leave the title for last. Naming things is always the worst. I still haven't decided if I should do this book. As if anyone will believe this story if I tell it. Not to mention I'll have my hands full with reconstruction and relief efforts in the free marches as soon as I get back. 核ウォールに戻るんかな。ここにいてくんないの？ The Inquisition could still use you here. That's generous of you, but it's past time that I went back and took care of things in Kirkwall. I'm not leaving for a while yet, though. We'll have to get in at least one game of Wicked Grace before I go. Curly needs to win back some of his dignity. この間丸裸にされたからな。
バリック帰っちゃうの？いてくれよ。寂しいよ。あ、コール。コールはどうですか？ So many people died. More still are hurting. They need help. It seems wrong to celebrate. But I want to. The part of me that's me needs to, after all this. The servants are drinking. Some of them are drinking while lying down. コールは今回、人間寄りの存在になってますからね。仲間に入りたいのか。Do you have any interest in joining them? I don't know. Not now. It makes things more complicated, and I'm not ready. Someday. Maybe. What happens next? Where do we go? そうね。まあ、やることはたくさんあるけど、今は祝おう。For tonight, we remind the world and each other that we're alive. Yes. Because of you. Thank you for letting me stay. それから、アイアンブルか。アイアンブルで。So, demons, dragons, giant asshole Vint on a big magic rock. You don't let it get dull, boss. Good stuff. お、褒めてくれんの？ありがとう。助かった。You helped make it possible, Bull. That's what they pay me for. It's weird. I joined the Inquisition under orders from the Ben Hasrath and stayed because Corypheus was an asshole. Now that it's done, I've got no orders. For the first time in my life, I can go wherever I want. はい。今回のルートだと、ブルは、ベン・ハスラスをクビになってるわけですからね。どこに行くつもりだ？ Got anywhere in mind? If it's all the same with you, I'm pretty good right here. マジでいてくれんの？ Anyway, the only place I'm going tonight is back for more drinks. To us, being alive, and the bad guys not. Anan. アナーンってなんだ？どういう意味だ？アナーンって。いっぱい飲んでくれよ。そしたら次、セラか。Finally got a party, yeah? A bit of fun for saving the world. It's the least Andraste's herald deserves for making things normal again. Except for, you know, everything ever again. I mean, is this for us or for her? Or, you know, him? Because I was there and I still don't know what's real. おそらく両方が少しずつだ。Couldn't it be his will and our effort? Perhaps miracles need a little help. Well, what's the friggin' point of them then? Ugh, you sound like a sister. I guess you'd know by this point. Seems like you did it right, mostly. Still some things to do yet, right? Because I'm in no hurry to go back to Val Rio. That's where I was. You mind if people still stay around? Or whatever? 別に全然いくらでもいてくれて構わないよ。もちろん家族のようなものだ。This is home if you'll have it. Shut it, you. I cry, I'm punching everyone. Alright, enough of that. Is this a party or what? Raise them for winning! Big freaking heroes, Inquisitor. All of us. 次は、ドリアンか。ドリアンは飲んでる？ I was passing through the hall this morning and a serving girl saw me and squealed. Actually squealed, dropped her laundry and everything. Such a mess. She was completely breathless. You were at the battle with the evil one, weren't you? I didn't even get a chance to answer. She hugged me. Hugged me. This is your influence. 嬉しそうだね。嬉しいんだよね。あ、でもあれか、ドリアンは男性が好きだっけ？Mind you, I can't say I hate the notion of being the good Tevinter. I suppose you can't all be evil bastards. The blacksmith said that, and he spat when we first met. I hope my father hears. He will shit his small clothes from shock, I swear. この後ドリアンどうすんだろうな。ティビンタ戻っちゃうのかな？ Will you be returning to Tevinter now? No, actually.
I was thinking of sticking around for a while. You will? Tevinter lacks the presence of my best and only friend. It'll keep. でもなんとなくドリアンは戻っちゃいそうな気がするんだけど。そしたら、カサンドラね。I can't believe it's over. It seemed an impossible task. Defy the Chantry, build the Inquisition from nothing, defeat a creature that would be a god. And yet here we are, celebrating. 終わったね、なんとかね、カサンドラ。よかったよ、本当に。でも今更そんなこと言っても。疑っていたのか。Had your doubts about me, did you? About you? Never. I have news from the sequester. I believe the Chantry intends to name the divine very soon. It would not have been possible without your support and friendship. It means a great deal to me. あ、そうなんだ。よかったね。よかったよかった。おめでとう。じゃあ、そっか、カサンドラが教皇か、今回は。ああ、よかった。おめでとう。That's good news. I think back to how we first met. And here you stand. You are the Inquisitor. A symbol of hope and change to so many. And you are my friend. How did that happen, I wonder? I'm pleased it did. You are a great woman, and I will always stand at your side. ありがとうね、カサンドラ。教皇になっても頑張ってね、本当に。きっといい教皇になるよ。次、ビビエンヌか。So much to do, my dear. どっち向いて喋ってんの、ビビエンヌ。Must be held, and many of the circles lack even interim first enchanters. It will take time, and it may not be possible to restore the history that was lost, but we will reinstate the circles. But that will wait. Are you enjoying the celebration? Josephine was in a frenzy arranging it. ああ。まあでもね、動いてる方がいいな。でもあれだな、ビビエンヌがサークルをまた立て直したら、まあなんか、堅実な感じになりそうだけどな。I should be out in the field. You are better suited to a battlefield than a ballroom, my dear. But fear not. You'll be out again soon enough. Go mingle. The night is still young. そしたら、じゃあビビエンヌと、あとレリアナ今回教皇にはなんなかったわけね。そしたら、次レリアナか。Enjoying the refreshments? Josephine sent all the way to the capital for the petit four. 何そのプチフールって。ケーキのことなんだ。ケーキ食べたい。食べたいケーキ。I love tiny cakes, and there are so many. Which should I try first? I would avoid the dark ones topped with gold dust. Deep mushroom and anise. An awful combination, but it's quite popular in Val Royeaux. I believe they call it the exquisite misery. 意味がわかんない。Ole. Why did we save her again? To you, Inquisitor, for all you've done. レリアナもね、ありがとうね。なんか一作目からお世話になってるけど。また出てくんのかな、次回作。レリアナ。あとは、ジョセフィーヌ。ごめんよ、忘れてたよ。Ugh, I should never have hired a new caterer so late. Leave it be, Josie. Everything's fine. It is not! I'm so sorry, nothing's quite as it should be. Do you like the drinks? I'm not sure about them. 相変わらず働いてんのね、ジョセフィーヌ。ちょっと自分もお酒飲んだらいいじゃん。ちょっと一休みするんだ。If you don't pause for a moment, your heart is going to stop. At least I'd be spared another incident. What a disaster. So many was late, the invitations to our guests barely went out at all, and it was so wonderful to prepare for a small banquet instead of the end of the world. Do you know what everyone is talking about tonight, from commoners to kings? Us. Tedas is discussing the success of the Inquisition. なんか、ジョセフィーヌ可愛いね、本当にね。なんか本当に働き者な。あなたも一役買った。You played no small part in our rise to power. You had a role yourself, if I recall correctly. Truly, we will never forget those we lost. But for tonight, to victory. どうもありがとうね、ジョセフィーヌも。
それで全部かなこれで。これ多分全部ですね。そしたら、お部屋に、自分のお部屋に向かうわけなんですけど、ここからエンディングになりますね。'Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed. 自分が行ってきた選択の結果がここに出てくるわけですね。Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended, but a new war rages in the shadows. Gaspar, it seems, has learned his lesson well. Even the elves have no rest, with Briala's uprising rocking the empire to its core. Fortunately for Celine, her gratitude towards the Inquisition has remained strong. Some claim she clings too tightly to the Alliance. Others know it is all that stands between her and defeat. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Loghain is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry names Cassandra as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she immediately enacts reform, a new Templar order, and a new circle of Magi. The Seekers of Truth are rededicated to their purpose of protecting the innocent. A proclamation of support for the Inquisition is issued, recognizing its service to all of Thedas. Despite her popularity, the new Divine's reforms are seen by some as going too far. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. In the end, they refuse Cassandra's invitation to rejoin the Circle of Magi and instead reform the College of Enchanters as a new order. The college, they say, will allow mages of the South to gather in peace and seek new solutions to age-old problems. From the beginning, the college and the circle have clashed, and some fear it will lead to a new war of the mages upon themselves. And what of the Inquisition itself? Its web of influence is felt in every hall. Through diplomacy and the trading of favors, it has gathered the power to shake kingdoms. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, she has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand ready.
knew you would come. You should not have given your orb to Corypheus, Red Wolf. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people, they need me. I am so sorry. I am sorry as well, old friend. はい、ということで、以上で、インクイジションの本編ですね、の方は、終了になりますね。エンディングの方で、オーレイとか、あとは魔導士とか、それからグレイウォーデンとか、どうなったかっていうのがちょっと語られてましたけども、あそこでね、ああいう選択をしておけばもっと良かったかなっていうのを今ちょっと見てて、いろいろ考えちゃったんですけど、自分が行った選択がどういった結果につながったかっていうのを、楽しむのもこのインクイジションの、面白いところの一つだと思うんで、結果が良くても良くなくても、それはそれで受け入れざるを得ないですね。この動画通して私が選択してきたものはあくまで一例ですので、ぜひプレイされる際はご自分の、気持ちとか、考えに従って選択していただくことがいいのかなと思います。それで最後にフレメスとそれからソラスが出てきましたけれども、ソラスはずっと審問会に協力してきたわけなんですけども、どうやらその正体は、戦慄の狼、要はドレッドウルフだったんですね。つまりフェンハレルですね。ソラスとあとミサールドの間にあった謎の会話については、ダウンロードコンテンツの招かれざる客の方で、もっと詳しい内容がわかるってことになってるんですね。なので、冒頭でも言った通り、少し時間ちょっと空くと思うんですけども、次回のインクイジションの動画の方は、この本編の直接の続きである、ダウンロードコンテンツ招かれざる客の方を、アップしていきたいと思います。準備ができ次第、上げていこうと思いますので、またその説はよろしくお願いします。それでは、ここまで見ていただいてありがとうございました。またダウンロードコンテンツの方でお会いしましょう。それでは。